crew and the person Matthias and his team in cabin. First of all, we'd like to apologize for the delay this evening. The reason is we had originally a different aircraft and a technical issue, and we had to swap from an A320, which is quite a bit bigger, to an Airbus 319, and therefore the confusion of the seats. We're shortly on our way to Basel. The flight time this evening, 1 hour and 20 minutes. The weather onward quite nice, and present weather in Basel. The wind is calm, good visibility, and cloudy, temperature -1 degree. Enjoy the flight, and we'll give an update on this. Meine Damen und Herren, guten Abend nach dem Cockpit, Ihr Kapitän. Mein Name ist Matthias Eib. Ganz willkommen auch im Namen von den ersten Offizieren Ramnik Groh und Förster Matthias und seinem Team in der Kabine. Wir wollen uns zuerst für die Verspätung entschuldigen. Wir hatten ursprünglich ein anderes Flugzeug und hatten ein technisches Problem, mussten leider von einem Airbus 320 auf den Airbus 319 übergehen. Und die Sitzplätze, ja, wir haben leider einen kleineren Flieger bekommen, weil wir keinen anderen Flieger zur Verfügung hatten. Hier in Berlin. Es geht in Kürze los, die Flugzeit nach Basel 1 Stunde 20, das Wetter unterwegs recht schön und im Augenblick in Basel ist der Wind schwach, die Sicht ist gut und bewölkt, die Temperatur bei -3 Grad. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und geben weitere Informationen später durch. Waiting for the last paperwork to get finished to go airborne to Basel. Yeah, very first of all, we'd like to apologize for all the hazard which that boarding, especially with different seats, were causing. Our captain has explained already. We had to change from a bigger to a smaller aircraft, and there the seating is differently. As mentioned, we really apologize for that. But very first of all, and it's not meant sarcastic, but really honest, very first of all, we'd like to wish you all a very happy New Year. Now we are trying our very best to go as quick as possible to Basel. Flight time itself will be about 1 hour and 20 minutes. Yeah, and shortly we come up with further information. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, jetzt auch nochmal kurz auf Deutsch. Ja, an dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal für die ganzen Unannehmlichkeiten entschuldigen, die dieser Wechsel von dem größeren zu dem kleineren Flugzeugtyp gebracht hat. Einschließlich dessen, dass Sie nicht den Sitz jetzt vielleicht bekommen haben, den Sie ursprünglich gebucht haben. Es tut uns wirklich leid. Wir versuchen jetzt alles so schnell wie möglich nach Basel zu kommen. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit wieder aufzuholen. Nichtsdestotrotz, das ist in keiner Form sarkastisch nach all dem Ärger gemeint, aber als allererstes und allerwichtigstes möchten wir Ihnen allen erstmal ein gesundes neues Jahr wünschen. Wie gesagt, jetzt versuchen wir alles so schnell wie möglich nach Basel zu fliegen. Ja, und weitere Informationen dann, sobald wir die Türen geschlossen haben. Vielen Dank. The reason what we are waiting in a moment we have to, or our ground staff have to search for one more bag. One of those passengers who are not flying now with us is on the ground, but his or her bag is here on the aircraft, and they're searching for that bag because we are not allowed to fly with a piece of luggage where the according passenger is not on board. That's what they're just doing right now. It's just one more bag they have to find, and then we are on the way. Nochmal kurz auf Deutsch. Der Grund, warum wir im Augenblick noch warten, ich habe gerade die Information von unserem Dispatcher bekommen. Im Moment wird vom Bodenpersonal noch ein Koffer gesucht. Einer der Passagiere, der oder die nicht mitfliegen, ja, ist nicht an Bord, aber leider Gottes ist das Gepäckstück an Bord. Wir dürfen kein Gepäckstück transportieren, wo nicht der entsprechend passende Passagier dafür an Bord ist. Wie gesagt, es geht noch um einen Koffer, der wird jetzt gerade noch rausgesucht. Und sobald er gefunden ist, geht es dann noch los. Vielen Dank. Cabin crew, arm doors for departure. Yeah, once again, good evening, ladies and gentlemen. Now, welcome on the flight to Basel. Flight times, everything I told you already. Of course, we also like to introduce the cabin crew to you who takes care for you on this flight today. My name is Matthias, I'm your cabin manager. With me here in the front of the cabin we have Lily, Max shortly in the middle of the cabin, and Rainer in the rear. We are mainly here for your safety, but even also to make your time here on board as comfortable as possible. Now we would like to ask for your full attention for our safety demonstration. Thank you. Ja, selbstverständlich gibt es das Ganze nochmal kurz auf Deutsch. Flugzeiten, alles, habe ich Ihnen schon gesagt, 1 Stunde 20. Ja, jetzt bitten wir Sie um Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit für unsere Sicherheitsdemonstration. Vielen Dank.
and gentlemen, we now ask for your attention while we take you through the safety procedures on this aircraft. A safety card is in your seat pocket showing the exit routes, oxygen masks, life jackets and brace position that you must adopt if you hear brace, brace. There are 2 emergency exits at the rear, 4 in the middle, and 2 at the front of the cabin. Floor lighting will guide you to an exit. Please, nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above you. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth. Hold in place with the strap, pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. If we land on water, take the life jacket from under your seat. Put it over your head. Pass the tapes around your waist. Clip together and pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There is a light and whistle for attracting attention. We also carry flotation aids for children. Your tray table must now be stowed, armrest down, window blinds open, and seatbelt fastened. We wish you a pleasant flight with EasyJet.
us by handing in any rubbish, newspapers or magazines that you do not want to take with you. The toilets are no longer in service. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden in Kürze landen. Bitte vergewissern Sie sich nun, dass Ihr Handgepäck inklusive Ihres ausgeschalteten Laptops wieder sicher verstaut ist. Ihr Tisch sollte geöffnet, die Armlehne nach unten geklappt und die Fensterblende geöffnet sein. Alle elektronischen Geräte müssen nun vollständig ausgeschaltet sein. Wir bitten Sie nun, wieder Platz zu nehmen und den Sitzraum zu schließen. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie uns alle Abfälle für nicht mehr benötigtes Lesematerial aushändigen. Die Toiletten.
Basel. The local time is approaching 10:15. The cabin crew will shortly be released to perform safety-related duties. We kindly ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. Please make sure that you take all your personal belongings with you, checking in the seat pocket underneath the seat and in the overhead lockers. Do take care when opening the overhead lockers in case anything falls out. Smoking is not permitted until you're reaching a designated smoking area. Well, due to the visibility conditions, we kindly ask you to leave your electronic devices switched off till you're well inside the terminal building. On behalf of our captain and the entire crew, we'd like to thank you for flying EasyJet this evening. Once again, we'd like to apologize for the delay and hope that doesn't cause too much inconvenience to you. Thank you very much and have a very good evening. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen jetzt in Basel. Die Uhrzeit ist jetzt 10:15. Die Kabinenbesetzung wird in Kürze schon aufstehen, um die Türen zum Ausstieg vorzubereiten. Wir möchten Sie bitten, noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis das Flugzeug seine endgültige Parkposition erreicht hat und der Kapitän die Anschnallzeichen über ihn ausgeschaltet hat. Bitte seien Sie dann auch vorsichtig beim Öffnen der Gepäckablagen. Der Inhalt könnte während des Fluges verrutscht sein und Ihnen. Vielen Dank nochmal und auf Wiedersehen.